கப்பல்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் இன்னொரு பெரிய கப்பலில் இருந்த ஒரு நம்பிக்கையில் இந்த கப்பலில் ஏறினாங்க. ஆனால் இதுதான் எங்களை கனடா கூட்டிகிட்டு போகிறோம் கடைசியிலேயும் தெரியாது. This was the scene last November aboard the Lady 3, a Myanmar-flagged fishing vessel packed with 303 Tamil men, women and children, abandoned by the crew and left to sink hundreds of kilometers off the coast of Vietnam. The would-be refugees aboard paid $5,000 each for the trip to Canada's west coast, told by smugglers that they would be sailing on a cruise liner. Finding instead a barely seaworthy ship with little to eat and drink, no sleeping quarters, and just 2 toilets. எல்லாருக்கும் பயமாக தான் இருந்துச்சு. அப்போ நாங்கள் போகும்போது எல்லாரையும் உயிரோடையே போகும்போது தெரியல, எல்லாருக்கும் பயமாக தான் இருந்துச்சு. In the end, they saved themselves, says this man, since repatriated home to Sri Lanka. அப்புறம் அந்த போகிற கப்பல்களுக்கு அந்த சில பேர் அந்த நெருப்போல அந்த துணியை சுற்றி கொளுத்தி காட்டி அப்படி வேறு கப்பல்கிட்ட உதவி காட்டினாங்க. A passing Japanese cargo ship took them aboard and they were brought to refugee camps in Vietnam. Karunatharan Mathushin says he was fleeing harassment from police and the military, lured by visions of an easier life. இருக்கிறாக்களையும் அவங்க ஆறுதல் சொல்லி இப்போ ஒரு பிரச்சனை இல்லை, சரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் இப்படியே நாங்கள் போடுவோம், இப்போ அங்கே போனால் எங்களுக்கு அங்கே நல்ல ஒரு லைஃப் இருக்குது. These migrants fell more than 12,000 kilometers short of their goal, despite spending a full month at sea. Their plan to travel across the open Pacific sounds improbable, except for the fact that it has happened before. The Sun Sea's long trip across the Pacific ended just before dawn. In 2009 and 10, the Canadian Navy intercepted 2 ships full of Tamil asylum seekers off Vancouver Island. Successful crossings used as a selling point for last November's attempt. 13 years ago, Nathan Tharmalingam, his wife, and their 3 young children arrived aboard the MV Sun Sea, enduring similar dangers, cramped conditions and scarce food, all for the chance to land on Canada's not-so-welcoming shore. Are you surprised that people still want to try to make that dangerous trip in a boat? இப்பயும் அங்கே இருந்து வெளிக்கிட்டால் அது பெரிய கஷ்டமான நிலைமை. நாங்கள் இருந்த நிலைமை இன்னுமே மாறலைன்ற மாதிரி தான் எங்களுக்கு தெரியுது. This expert says vast travel distances don't deter desperate people. There will be no silver bullet and no perfect solution. The truth is we cannot manage migration 100%. We can try to manage it better, but we should also be honest that, the world is very dynamic. Mathushin still wants to leave Sri Lanka, although he has a warning for others who might be enticed by smugglers' promises. இப்படியான கப்பல் பயணத்தில் போகல, சொல்லிக்கொண்டு இல்லை, ஏதாச்சும் என்ன நடக்குதோ உயிரை இழந்து தான் போகணும். அஷ்டம் இருந்தால் போகலாம், இல்லாட்டிக்கு செத்தும் போகலாம். Jonathan, did the federal government know about this ship? Well, the answer appears to be no. We asked Sean Fraser, the Federal Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, about the Lady 3's voyage. His department was unaware that the boat was bound for Canada until this week, when we told them and sent them some copies of stories from the international media and comments from Sri Lankan officials, which is surprising because, David, as you might remember, when those migrant ships arrived in 2009 and 10, it was a big political headache for Stephen Harper's government, and there was considerable debate about what to do with those Tamil asylum seekers. But at the end of the day, 2/3 of them, 378 of the 568 people aboard those 2 vessels, ended up being accepted by Canada as refugees. All right. Jonathan Gatehouse, thank you. Thank you.